Yeah. Am I audible? వినపడుతుందా అండి? This is the last topic and yeah, most important topic in unique factorization domain. ఇక్కడ మనము UFD, PID, యూక్లిడియన్ డొమైన్ అండ్ ఫీల్డ్, రింగ్, గ్రూప్ మొత్తం ఓవరాల్ గా అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రాలో ఉన్న కాన్సెప్ట్ ని ఇంక్లూడ్ చేసి మాట్లాడతాం ఇక్కడ. ఓకే, సో షల్ వి స్టార్ట్ ద క్లాస్? రైట్. సో డెఫినేషన్ కొంచెం బ్రీఫ్ గా ఉంటుంది. బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్, వాట్ ఈజ్ అసోసియేట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఒక్కసారి చూడండి. వాట్ ఈజ్ అసోసియేట్ ఎలిమెంట్స్, వాట్ ఈజ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్? మీకు ఇంతకుముందు చాలా క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం అసోసియేట్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్స్. సో సపోజ్ అన్ ఎలిమెంట్ 2 ఈజ్ అసోసియేట్ విత్ -2 అని అడిగినాం అనుకోండి. ఎస్, 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 ఇంటూ -1 అంటే ఏంటిది? an element A is associated to an element B, there exists an unit U such that A is equal to UV. ఇలా ఉండాలి. An element A is associated to element B, there exists a unit U in D లోనే ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లోనే. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే ఈ AB లను ఏమంటాం? అసోసియేట్స్ అంటాం. If A is associated to B, then B is also associated to A. We can write B is equal to some U inverse of A. అంటే A B కి అసోసియేట్ అయితే B E కూడా అసోసియేట్ అవుతుంది. సో సింప్లీ వాట్ ఈస్ ఏ 2 is equal to -2 into -1. Therefore -1 అనేది సపోజ్ Z లో దేంట్లో అడుగుతాడు? Z లో అసోసియేటా? ఎస్, 2 is associate to -2. మరి 2 is associated to -2, 3 is associated to -3, 5 is associated to -5. రైట్, Z లో అయితే. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్? ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి? అన్ ఎలిమెంట్ ఏ ఈ సెట్ టు బి ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్. ఇంకోటి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. ఏ అనే ఎలిమెంట్ ని ఇంటిగ్రల్ డొమైన్, ఇది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లో ఏ ని ఎప్పుడు ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్ అంటామంటే అన్ ఎలిమెంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ బి ఇంటూ సి. ఇందులో ఐదర్ బి ఆర్ సి ఈజ్ యూనిట్ అయి ఉండాలి. ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్ కావాలి అంటే అన్ ఎలిమెంట్ ఏ ఈజ్ సెట్ టు బి అన్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్ if there exists an element B and BC in D such that A is equal to BC, either B is unit in ID or C is unit in ID. ఎక్కడంటే అక్కడ Z లో తీసుకుంటే Z, ZI లో తీసుకుంటే ZI, ఫీల్డ్ లో తీసుకుంటే ఫీల్డ్. ఖచ్చితంగా ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి యూనిట్ ఉంటే అప్పుడు దీన్ని ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్ అంటాం. రైట్. తర్వాత మనము ఇంకోటి ఏం డిస్కస్ చేసాము? యూక్లిడియన్ డొమైన్ ED. ఇంతకుముందే సార్ యూక్లిడియన్ గురించి మాట్లాడాడు. యూక్లిడియన్ డొమైన్ ఇంకోటి. తర్వాత ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ పిఐడి గురించి కూడా మాట్లాడాము. పిఐడి అండ్ యూక్లిడియన్ డొమైన్. యూక్లిడియన్ డొమైన్ కావాలి అంటే ఒక మ్యాపింగ్ డి సమ్ నాన్ జీరో ఇంటిజర్స్, ఐ మీన్ సపోజ్ ఎనీ డి నాన్ జీరో అంటే డి స్టార్ అనుకున్నాము. నాన్ నెగిటివ్ కావాలి. నాన్ నెగిటివ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డి ప్లస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. డి ప్లస్ యూనియన్ జీరో కూడా కావచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మ్యాపింగ్ డిఫైన్ చేస్తే ఇట్ సాటిస్ఫైయింగ్ టూ కండిషన్స్. మీకు తెలుసు అది కండిషన్ ఏంటి? డివిజబిలిటీ కండిషన్ ఒకటి. సో ఇంకోటి డి ఆఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డి ఆఫ్ ఏబి ఒక కండిషన్ కావాలి, ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిక్యూ ప్లస్ ఆర్ అయి ఉంటే డి ఆఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డి ఆఫ్ ఆర్. ఈ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే దాన్ని యూక్లిడియన్ డొమైన్ అన్నాము. సరే, మరి పిఐడి అంటే ఏంటి సార్? వాట్ ఈజ్ పిఐడి అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఐడియల్ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్. రైట్. ఇన్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఐడియల్ కూడా ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ అయితే దాన్ని ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ అంటాము. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ టుడే క్లాస్. రైట్. సో ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అంటే 2 అండ్ 3 కూడా ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్స్ అవుతాయి. కాబట్టి అప్పుడు ఏమైతుందంటే ఇప్పుడు నేను 6 అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. 6 ఎలిమెంట్ అనేది అంటే 6 అనే కాదు, ఈచ్ ఎలిమెంట్ యూ టేక్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇన్ జెడ్ ఈజ్ ఇట్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ 2 into 3 గా రాశాను. అందులో 2 ఈజ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్, 3 ఈజ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్.
ఓకే, అయిపోయింది. ఇంకో కండిషన్ ఏంది? సెకండ్ కండిషన్ ఏంది? ఏ నెంబర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్స్. తర్వాత ఈ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇంట్లో కూడా రాసుకోవచ్చు కదా, -2 ఇంటూ -3 కూడా రాసుకోవచ్చు. రాసా. ఇప్పుడు ఏమైంది? అకార్డింగ్ టు చైన్ ప్రకారము 2 is associated to -2, 3 is associated to -3, therefore unique factorization is exist. Unique factorization is exist. సో అప్పుడు దీన్ని ఏం చెప్పొచ్చు చూడండి, ఇక్కడ మనం క్లియర్ చేసినట్లయితే, సో వేర్ 2 and 3 are irreducible elements. Irreducible elements. Okay, first condition ప్రకారము 6 can be expressed as a product of irreducible elements. Right, second condition ప్రకారం ఏం చేయాలండి? So each which is associated 6 is the factorization of 6 is associated unique factorization up to isomer. Yeah, therefore factorization of 6 ఏమని రాయొచ్చు? factorization of 6 is unique up to associates. ఎందుకంటే 2 is associated to -2, -2 is associated to -3 is associated to -3. అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే Z లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్, కాబట్టి hence Z is unique factorization domain, UFD. అంటే అందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ని కూడా, ఇదేనే కాదు, నువ్వు ఏది ఎలిమెంట్ తీసుకో, 7 తీసుకున్నావు అనుకోండి, 7 into 1 అని రాస్తాము. అది కూడా సేమ్ వే వాడుకోవచ్చు. కాబట్టి every element in Z is a unique factorization element. Every element in Z is a unique factorization element, so that it is a UFD, unique factorization domain. So therefore, so my idea is every element, hence Z is a unique factorization domain. Z ne unique factorization domain. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ ఇక్కడ మీకు ఒక డయాగ్రామ్ ఇస్తున్నాను. ఫస్ట్ దీంట్లో చిన్నది ఫీల్డ్. ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఫీల్డ్. ఫస్ట్ దీనికి కొంచెం సబ్సెట్ లోకి పైకి వెళ్ళిపోయినట్లయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈక్లూడియన్ డొమైన్, తర్వాత PID ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్, తర్వాత యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ UFD, యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్, తర్వాత ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ID, తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ అప్పుడు రింగ్ తర్వాత ఫైనల్ గా దిస్ ఈజ్ గ్రూప్. ఈ డయాగ్రామ్ తోటి మీరు మాక్సిమం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి. ప్రతిదీ కూడా మనం ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఫీల్డ్, తర్వాత ED అంటే యూక్లిడియన్ డొమైన్, PID అంటే ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్, UFD అంటే యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్, రింగ్, తర్వాత గ్రూప్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఎలా పోవాలి అంటే ఇట్ల నుంచి రావాలి. ఎవ్రీ ఫీల్డ్ యూక్లిడియన్ డొమైన్, every Euclidean domain is PID, every PID is unique factorization domain, every unique factorization domain is integral domain, every integral domain ఏవైతే కంపల్సరీ రింగ్ అవుతుంది. రింగులన్నీ కూడా గ్రూప్స్ అవుతాయి. కానీ గ్రూప్ రింగ్ కాదు, రింగ్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. did not be an integral domain. Every integral domain did not be a unique factorization domain. Unique factorization domain Euclidean domain కాదు. Euclidean domain did not be a field. So with this idea I am writing here, చూడండి ఇదంతా every field is integral, every field is Euclidean domain, every Euclidean domain is principal ideal domain, every principal ideal domain is unique factorization domain. ఇలా అవుతుంది. బట్ కాన్వర్స్ need not be true. సో దట్ మేజర్ గా మనం ఇక్కడ రాయాల్సింది ఇవి 3 ఫీల్డ్. ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఏమవుతుందంటే యూక్లిడియన్ డొమైన్ ED అవుతుంది. యూక్లిడియన్ డొమైన్ ఇంప్లైస్ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్. ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ ఏమవుతుందంటే యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్ UFD. బట్ కాన్వర్స్ need not be true. కంపల్సరీ క్వశ్చన్ పడుతుందండి CSRR దాంట్లో గేట్ లో కానీ. సో బట్ కాన్వర్స్ need not be true, మిగతా అవసరం లేదు.
unique factorization need not be principal ideal domain. Principal ideal domain need not be Euclidean domain. Euclidean domain need not be field. But not in a Euclidean unique factorization, this is negation of UFD. అంటే not a unique factorization. అదే unique factorization domain కాకపోతే అది ఏం కాదు, PID కాదు. Not a PID. Not a PID implies not a negation, the symbol for negation, Euclidean domain. Not a Euclidean domain implies not a field. So that means you see not UFD. Not UFD implies not PID. This implies not ED, Euclidean domain. This implies not field. Not a field. Negation of this concept is true. So మీరు ఆ డయాగ్రామ్ ఒకటి కనుక గుర్తుపెట్టుకోగలిగినట్లయితే ఇది నాట్ కాన్సెప్ట్ కూడా మనము ఉపయోగించుకోవచ్చు. సో దీని నుంచి మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో ఫీల్డ్ కాలేదనుకోండి, ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ అవుతుంది, ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ అవుతుంది. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ ఫీల్డ్ కాదు. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి మనకి వెళ్ళచ్చు. దిస్ సింబల్ నాట్ నెగేషన్ సింబల్, దిస్ సింబల్ ఫర్ నెగేషన్. సో ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మేజర్ గా మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇది సో ఫీల్డ్స్ అన్ని యూక్లిడియన్ డొమైన్స్ అవుతాయి, యూక్లిడియన్ డొమైన్స్ అన్ని ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్స్ అవుతాయి, ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ అన్ని యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్ అవుతాయి. ఈ విధంగా మనం పైకి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇంకా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఇక దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రాసుకోవచ్చు. ఎలా యూసి ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఎవ్రీ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ ఈజ్ ఎ యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్. ఇది మనకు పీజీ లోపల మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరం. ఎవ్రీ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ PID ఈజ్ డాష్ అని అంటారు. ఎవ్రీ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ ఈజ్ ఏమైతుంది, UFD, యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్. దీన్ని సమ్ టైమ్స్ ఒకసారి ఎగ్జామ్ లో ఈ యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్ డెఫినేషన్ వాడుకుంటే ఇలా ఇస్తాడు. ఆర్ ఇంకెట్లా రాయొచ్చు అంటే ఇన్ PID కదా, ఎవ్రీ PID యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ కదా. ఇన్ ఏ PID, ఇన్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్, ఇన్ ఏ PID factorization of a non-zero non-unit into irreducible elements. Irreducible elements is unique up to associates. అంటే ఇదంతా దేనికి డెఫినేషన్ అంటే ఇదంతా దేనికి డెఫినేషన్, UFD డెఫినేషన్. ఇన్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ నాన్-జీరో నాన్-యూనిట్ ఎలా రాయాలి, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎలిమెంట్స్ గా రాయాలి. ఆ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏమై ఉండాలి, అప్ టు అసోసియేట్స్, యూనిక్ అప్ టు అసోసియేట్స్ అయి ఉండాలి. So this is a definition for UFD. Therefore every PID is UFD. ఇలా కూడా అడగొచ్చు, in a PID factorization of non-zero non-unit elements is irreducible factor గా స్ప్లిట్ చేయాలి. This way is unique up to associates. Right. తర్వాత ZI is second one. ఇప్పుడు అనుకున్నాం Z ఏమనుకున్నాం, Z is UFD, యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్. నెంబర్ 3 ZI ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ వరకే తీసుకున్నాం మనం అక్కడ. ZI ఈజ్ UFD, ZI కూడా UFD అవుతుంది. Gaussian integers also unique factorization domain. Fourth one Z root, చూడండి, Z square root of -3 is UFD. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని సాల్వ్ చేద్దామండి. ఇది UFD కావాలంటే ఇది UFD అవుతుంది. Why? Right. Now you see, check this solution.
Already we discussed for z root d. Z root d ఏమైతుందండి is an integral domain. Is an integral domain if d is not a perfect square. మీకు స్టార్టింగ్ లెక్చర్ z root d is a integral domain if d is not a perfect square. So that ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం కావాలి అంటే z root minus z square root of minus 3 is an integral domain. ఇది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది. z of square root of minus 3 is an integral domain. ఓకే, అండ్ సో మన డెఫినేషన్ లో యూఎఫ్డి యూనిక్ ఫ్యాక్టరేషన్ కి వెళ్ళాలంటే ఏం కావాలి? యూనిక్ ఫ్యాక్టరేషన్ డిఫైన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయి ఉండాలి. ఓకే, z root minus 3 is an integral domain and you take one element, ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నా and take 4 తీసుకుంటున్నా. 4 belongs to z root minus 3. z root minus 3 లో 4 అనే ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నా. సచ్ దట్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నానంటే 4 is equal to the element 4 is equal to దీని ఏమని రాయొచ్చు? 2 into 2 రాయొచ్చు. 4 is equal to 2 into 2. సార్ z root minus 3 లో ఇది ఉంటదంటే ఉంటది. ఇది నెంబర్ కాబట్టి ఇంటిజరే కాబట్టి ఇంట్లో ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఇంకెట్లా ఉండొచ్చు అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ మీకు తెలుసు. z root of minus 3 is equal to this is nothing but z root 3i. z root 3i అంటాం. z root 3i which is equal to in the form of a plus root 3 a plus b root 3i such that a plus b root 3i such that a comma b belongs to z. a plus b root 3i. Suppose I am taking ab values 4 రావాలి అంటే ab values ఏం తీసుకుంటే వస్తుంది? a ప్లేస్ లో 1 b ప్లేస్ లో 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. a ప్లేస్ లో 1 b ప్లేస్ లో 1 అప్పుడు 1 plus root 3i అవుతుంది. ఒకవేళ a ప్లేస్ లో 1 b ప్లేస్ లో -1 తీసుకున్నాం అనుకోండి 1 minus root 3i. Is this product is equal to 4? Yes. These two are the complex numbers where 1 plus root 3i comma 1 minus root 3i ఇవి రెండు కూడా zi లో ఇలా ఉంటాయి which is belongs to z root minus 3. Yes. So 4 can be written as the product of. మరి ఇవి irreducible elements ఆ అసోసియేట్స్ అవుతాయా అవి చెక్ చేయాలిగా. సరే ఓకే, irreducible కి వెళ్ళకుండా now go for the associativity. చెప్పండి. 4 is equal to 2 into 2 రాసాను. 4 is equal to 1 chain is 4 is equal to 2 into 2. ఓకే, సో రెస్పాండ్ చేయండి. ఇక్కడ 2 into 2 వచ్చింది. Is 2 is associated with this element or 2 is associated with this element? 2 అనే ఎలిమెంట్ దీంతో అసోసియేట్ అవుతుందా? టూ అనే ఎలిమెంట్ అసోసియేట్ కావాలంటే అర్థం ఏంటిది? 2 is equal to 1 plus root 3i రాయాలి. 1 plus root 3. What is the units in zi? zi లో యూనిట్స్ ఏమున్నాయి? i పెట్టండి. మీరు i పెడితే వస్తుందా? ఈ టర్మ్ వస్తుందా? ఇది ఈక్వల్ అవుతుందా? మైనస్ i పెట్టండి, ఈక్వల్ అవుతుందా? 1 పెట్టండి, ఈక్వల్ అవుతుందా? ఏమండి అసోసియేట్ కావడం అంటే అర్థం ఏంటిది? a is equal to యూనిట్ ఎలిమెంట్ ఇంటూ ఇది రాయాలి. ఈజ్ ఇట్ అసోసియేట్స్ ఆర్ నాట్? ఎట్లా రాయడం? మనం i ఇంటూ పెట్టినా మైనస్ i ఇంటూ పెట్టినా 1 ఇంటూ పెట్టినా కావడానికి ఛాన్స్ లేదు. therefore 2 but 2 is not associate 2 is not associated to 1 plus root 3i and 1 minus root 3i. ఏ ఎలిమెంట్ తో కూడా అసోసియేట్ కాదు. ఇక్కడ అసోసియేట్ అంటే zi లో యూనిట్స్ మనకు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ i ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఉందండి. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ i ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 తీసుకున్నా కూడా ఇలా రాయలేం కాబట్టి 2 is not associated to any element of this. ఎప్పుడైతే అసోసియేట్ కాలేదో ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫ్యాక్టరైజేషన్. దెన్ మనం ఏం రాయొచ్చు? దెన్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 4 దెన్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 4 ఏమనాలి? is not unique
up to associate, is not unique up to associates. Factorization of 4 is not unique up to associates. అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇక్కడ. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు, హెన్స్ అందులో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను, ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్ గా తీసుకున్నాను, అదేం కాలేదు, అసోసియేట్ ఎలిమెంట్ దొరకలేదు, కాబట్టి హెన్స్ జెడ్ అయ్యా, జెడ్ రూట్ 3 అయ్యా, జెడ్ -3 is not UFD, is not a UFD. సో ఇక్కడ నేను ఏమని ఇచ్చాను, యా జెడ్ రూట్ 3 మైనస్ ఈజ్ UFD, క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతారు. జెడ్ -√3 is UFD? No, it's not a UFD. ఓన్లీ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది, కానీ ఇది UFD కాదు. సో జెడ్ రూట్ -3 is not a UFD. ఎప్పుడైతే ఇది నాట్ ఏ UFD అయింది అనుకోండి, ఎప్పుడైతే ఇది UFD కాలేదో ఇది ఫీల్డ్ అవుతుందా, నాట్ ఏ ఫీల్డ్ కావడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకేనా? సో జెడ్ రూట్ -3 is not a UFD. This implies is not రివర్స్ వద్దాం, is not ఏమచ్చు, UFD అంటే నాట్ PID, ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్, నాట్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్. నాట్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్ అయిందంటే ఏం కావచ్చండి, ఇది జెడ్ రూట్ 3 -3 is not యూక్లిడియన్ డొమైన్, నాట్ ఏ యూక్లిడియన్ డొమైన్. యూక్లిడియన్ డొమైన్ కాదు, ఏం కాదు, రివర్స్ కేసులో వెనక నుంచి రావడం. సో నాట్ కేసులో, సో ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఫీల్డ్ అయితే ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయితే PID అవుతుంది, PID అంటే UFD అవుతుంది. నాట్ ఏ UFD కాలేదనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ ఏ UFD, నాట్ ఏ PID, నాట్ ఏ యూక్లిడియన్ డొమైన్, నాట్ ఏ ఫీల్డ్, రివర్స్ లో. సో నాట్ ఏ యూక్లిడియన్ డొమైన్ ఇంప్లైస్ నాట్ ఏ PID ఇంప్లైస్ నాట్ ఏ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్, ED యూక్లిడియన్ డొమైన్, నాట్ ఏ ఫీల్డ్, ఇలా రివర్స్ వెళ్ళింది అనమాట. ఇది ఎప్పుడైతే ఇది కాలేదో, నాట్ ఏ యూక్లిడియన్ యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్ అయిందో, ఇది ఏది కావడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇట్లా రివర్స్ గా క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. తర్వాత జెడ్ రూట్ -5, ఇది కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు. జెడ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -5, జెడ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -5 ఈజ్ నాట్ ఏ UFD. ఎగ్జామినేషన్ ఇస్తే కింద జెడ్ రూట్ -5 కింద ఇస్తాడు, UFD, PID, తర్వాత ED, ఫీల్డ్ అని ఇస్తా ఉంటాడు, మనం రాయగలగాలి. జెడ్ రూట్ -5 ఈజ్ నాట్ ఏ UFD. ఎస్, ఇది కూడా కాదండి, జెడ్ రూట్ -5 ఈజ్ నాట్ ఏ UFD. మీకు కావాలంటే -5 వచ్చేటట్టు ఇక్కడ తెలుసా, ఇలా ఎలా రాసుకోవచ్చు చూడండి. జెడ్ రూట్ -5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, విచ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు this is equal to z of ఏమైతుందమ్మా, ఇది √5i కాంప్లెక్స్ నెంబర్. అలా ఎప్పుడైతుంది a ప్లస్ √5 a ప్లస్ b ఇంటూ √5i సచ్ దట్ a కామా b బిలాంగ్స్ టు z, a కామా b బిలాంగ్స్ టు z, క్వశ్చన్ మార్క్. అయ్యా నాట్ ఏ UFD. అప్పుడు ఏం తీసుకోవచ్చు చెప్పండి మీరు ఎవరైనా దీంట్లో. ఇప్పుడు నేను ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి ఇందులో ఉండేటట్టు, నాకు 4 తీసుకుందామా, 4 తీసుకుంటే 1 - 5, 1 - 5 అంటే -4 అవుతుంది. ఏం తీసుకోవచ్చు, మైనస్ నెగిటివ్ కాకుండా ఉండడం కోసము 3 + √5, 3 - √5 తీసుకుందాము. 9 + 5 అంటే 14 అవుతుంది, 14 తీసుకోండి. లెట్ 14 బిలాంగ్స్ టు జెడ్ √5i. ఇది 14 ఒక నెంబర్ తీసుకుంటాను. సచ్ దట్ ఎట్లా తీసుకోవాలి అంటే చూడండి, దిస్ నెంబర్ 14 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సచ్ దట్ 14 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామంటే, రైట్ 14 ఏమైనా రాయొచ్చు చూడండి. ఇందులో 2 ఏ ప్లేస్ లో 3 పెడుతున్నాను, B ప్లేస్ లో 1 పెట్టండి. తర్వాత ఇది 3 - √5 ఎంత వస్తుందండి వాల్యూ, ఇది దీని 14 ని 2 × 7 రాయలేరా, ఇది ఒక చైన్, ఇది ఒక ఫ్యాక్టరైజేషన్, ఇది ఒక ఫ్యాక్టరైజేషన్, బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ జెడ్ రూట్ -5. ఈజ్ ఇట్ దిస్ యూనిట్స్ అవుతాయా, నేను అడిగేది జెడ్ రూట్ -5లో.
So here very clear 2 and but 2 is not associated with but 2 is not associated to 3 plus root 5 I and 3 minus root 5 I. ఒక్కదానికి లేకపోయినా చాలు మరి 2కు లేదు. 2 ఇదొక చైన్ ఈ ఫ్యాక్టరేషన్ 2కు లేదు అసోసియేట్ ఎలిమెంట్ 2కు లేదు కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఏ యూఎఫ్డి యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్ కాదు. ఎప్పుడైతే యూనిట్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్ కాలేదో ఇక ఏం కాదనేది మీకు తెలవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ. సో z root minus 5 is not a UFD. ఎప్పుడైతే UFD కాదో ఇంతకుముందు చెప్పిన నాట్ ఏ UFD అనగానే ఏం రాసుకోవచ్చు చూడండి. z root minus 5 is not అని పెట్టి సేమ్ రాయొచ్చు. దీనికి నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటండి ఈక్విడియంట్ ప్రిన్సిపల్ ఐడి డొమైన్ PID తర్వాత మళ్ళీ ఏమొస్తుంది ED వస్తుంది. ED తర్వాత మళ్ళీ ఏమొస్తుంది ఫీల్డ్ నాట్ ఏ ఫీల్డ్ అన్ని నాట్ ఏ ఫీల్డ్. ఈ రకంగా ఎగ్జామినేషన్ లో ఇస్తాడు. ఓకే ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఎఫ్ కనుక ఫీల్డ్ అయితే ఎఫ్ఎక్స్ అనేది ఇవన్నీ ప్రూఫ్ల దగ్గరికి వెళ్ళిపోవట్లేనండి. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్ if f is a field then f over x is UFD యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్. f కనుక ఫీల్డ్ అయితే f over x అనేది యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్ అవుతుంది. if f is a field f over x is a యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్. ఒకవేళ if R is a UFD, it is if and only if statement. Actually, it is in f is a field, f over x is a unique factorization domain. Inkokati, if R is a UFD, a ring. If R is unique factorization domain, then R of x is also unique factorization domain. Polynomial rings. If R is a UFD, then R of x is unique factorization domain. R of x is unique factorization domain. So one more thing. 1, 2, 3. If R is a UFD, R of x1, x2, x3. One more important property. If R is UFD, then ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ పెరుగుతున్నాయి పాలినామియల్స్ x1 R of x1 x2 x3 and so on xn. సింగిల్ పాలినామియల్ సింగిల్ వేరియబుల్ కాదండి n వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈజ్ ఆల్సో UFD. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇంతకుముందు z root minus 3z అది డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చుకోవచ్చు అంటే ఇన్ జనరల్ దిస్ ఇస్ z root d is ED Euclidean domain is ED. Z root d is ED. ఎప్పుడంటే if d is equal to 1, 2. Z root d is Euclidean domain if d is equal to 1, 2. Z root d is Euclidean domain if d is equal to ED అయినప్పుడు ఈక్లిడియన్ డొమైన్ అవుతుంది. అదే z మైనస్ d చెప్పండి ఇది యూక్లిడియన్ డొమైన్ అవుతుందా కాదా సార్? యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్ ఈజ్ నాట్ యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్ ఫర్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం తీసుకున్నామండి మనం? మీరు తీసుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. ఇఫ్ d గ్రేటర్ దెన్ మీరు 3 తీసుకున్నాం 4 5 తీసుకున్నాం
d greater than 3 sorry greater than 2 అంటే సరిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ 3 తీసుకున్నాం ఇంతకుముందు. d greater than 2, d is greater than 2. నాట్ ఏ యూఎఫ్డి, d greater than 2. మీకు ఇంతకుముందు చేసిన ఎగ్జాంపుల్స్ అవేనండి. సో z రూట్ మైనస్ d is not UFD if d greater than 2. ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాబ్లంలో z రూట్ మైనస్ 3, z రూట్ మైనస్ 5, ఇవన్నీ కూడా z రూట్ మైనస్ 5, z రూట్ మైనస్ 7, ఇవన్నీ కూడా నాట్ UFD. ఎప్పుడైతే నాట్ UFD అయినాయో నాట్ ఏ PID, నాట్ ఏమి కావిగాయి. సో ఓన్లీ దీస్ 2 మాత్రమే, ఇవి మాత్రమే యూక్లిడియన్ డొమైన్ అవుతాయి. అవి ఇంకా చెప్పాలంటే z ఒకటి, z రూట్ 1 అంటే అర్థం ఏంటిది? ఇయర్ యూ అబ్జర్వ్ ఇయర్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, దిస్ నథింగ్ బట్ z రూట్ 1. z రూట్ 1 అంటే మీరు ఏమనుకుంటే తెలుసా? z రూట్ 1 మీన్స్ z ఈజ్ ఎ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్, యూక్లిడియన్ డొమైన్ ఆల్సో. అదే z రూట్ d తీసుకున్నాం, ఎస్ z రూట్ 2 ఇది కూడా యూక్లిడియన్ డొమైన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈజ్ ఏ యూక్లిడియన్ డొమైన్. Right. One more question I am asking. Q. This is F is a field, then f over x is a UFD అవుతుంది. F field అయితే f of x UFD అవుతుంది. Unique factorization domain UFD. Then one more thing is Q. Q join x comma y. Q join x comma y is ED, Euclidean domain అవుతుందా? క్వశ్చన్ మార్క్. Q join x comma y is Euclidean domain. Qx comma y is an Euclidean domain అవుతుందా? ఎలా అంటే చూడండి, దీన్ని ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి x and y. So that I can take my ideal I is equal to generated by 2 variables x, y. I is equal to generated by xy is a principal ideal or not a principal ideal? Anybody say? Respond. Is a principal ideal? Is a principal ideal or not a principal ideal? ఎందుకు? Generated by 2 elements. Generated by 2 elements. If it is generated by single element, an ideal is said to be a principal ideal. It is generated by single element. Generated by 2, generated by 3 ఇట్లా ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఐడియల్ జనరేటెడ్ బై 2 ఎలిమెంట్స్, సో ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్. సో I is equal to generated by xy is not a principal ideal, is not a principal ideal. Then ఎప్పుడైతే ఇది ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ కాదో, దెన్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఇందులో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? Qx comma y 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి is not PID. is not PID. వెరీ సింపుల్. నేను ఏం తీసుకున్నానంటే QXY ఇచ్చాడు కదండి. ఈ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లో QXY ఇస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. దీంట్లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఐ కెన్ టేక్ వన్ ఐడియల్ జనరేటెడ్ బై 2 వేరియబుల్స్ xy విచ్ ఈజ్ I. ఎప్పుడైతే ఈ జనరేటెడ్ బై xy ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్, ఇది ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ కాలేదు కాబట్టి అప్పుడు దీన్ని ఏమంటాము? ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ డొమైన్. అకార్డింగ్ టు మై డెఫినేషన్ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ ఎప్పుడు అంటామంటే అందులో ఉన్న ప్రతి ఐడియల్ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ కావాలి. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఐడియల్ ఈజ్ xy, ఇది ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ కాలేదు కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్. ఎప్పుడైతే ఇది నాట్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ అయిందో ఏం కాదండి చెప్పండి. ఇంకా ఇప్పుడు నాట్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్, నాట్ కాన్సెప్ట్కి వచ్చేసండి. నాట్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్ అనగానే సో QXY నాట్ ఏ ఈడీనా? ఈడీ నాట్ ఏ ఈడీ. PID కంటే ఇది తక్కువనే రావాలి. నాట్ ఏ ఈడీ తర్వాత ఇంకేం రాసుకోవచ్చు? QXY ఈజ్ నాట్ ఏ ఫీల్డ్. నాట్ ఏ ఈడీ తర్వాత ఫీల్డ్. నాట్ ఏ ఫీల్డ్ కిందికి రావడం అనేది. నాట్ ఏ ఈడీ, నాట్ ఏ ఫీల్డ్. ఇలా మనం దీనికి వెళ్ళొచ్చు. సో మొన్న ఒకసారి CSR లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటి ఇస్తాను, ఆప్షన్స్ మీరు గెట్ చేయడం ట్రై చేయండి. అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలండి. చూడండి. సో ఏమడిగాడంటే క్వశ్చన్, F ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్ దెన్ f of x. F ఫీల్డ్ అయితే ఇంతకుముందు మనం f of x ఏమనుకున్నామండి? UFD అనుకున్నాం. am I right? F ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్, ఇక్కడ ఇచ్చిన చూడండి. F ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్, f of x ఇది
యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్. రైట్. ఆయన క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చాడంటే సిఎస్ఐ నెట్ 2019 క్వశ్చన్. This is in CSIR 2000. This is the last question today. ఇంకేమనంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దామండి. అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ సిలబస్ అయిపోయినట్టు. సిఎస్ఐఆర్ 2017 ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ లెట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్. ఇంకా టైం దొరికితే కనుక కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్ దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని అడిగాను. ఎట్టి బస్సులో ఎఫ్ ఫీల్డ్ అయినంత మాత్రాన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్ దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అది ఫీల్డ్ అయితే కాదు, మీ అందరికి తెలుసు, అది మనకు ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉన్నాయి. దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ అని ఇచ్చాడు. ఆప్షన్స్ ఈడి, నెంబర్ 2 యుఎఫ్డి, నెంబర్ 3 పిఐడి, నెంబర్ 4 ఫోర్త్ ఆప్షన్స్ లో పిఐడి బట్ నాట్ ఈడి అని ఇచ్చాడు. పిఐడి బట్ నాట్ ఈడి. కెన్ యూ గెస్ ఎనీబడి? జస్ట్ ఐ గేవ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్ దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ యూక్లిడియన్ యుఎఫ్డి అని ఇచ్చాను. సేమ్ ఐడియా, దిస్ ఈజ్ ఫీల్డ్, ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటా పోండి. ఇంతమంది ఇచ్చాను. ఫీల్డ్ తర్వాత ఈడి, ఈడి తర్వాత ఏంటండి పిఐడి తర్వాత యుఎఫ్డి తర్వాత ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఐడి తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు? రింగ్ వెళ్ళొచ్చు. రింగ్ వెళ్ళినామంటే తర్వాత గ్రూప్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో గ్రూప్స్ అన్ని ఫీల్డ్ కావు, బట్ ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా గ్రూప్స్ అవుతాయి. చెప్పండి ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మనకు తెలుసు. వి నో దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్. యుఎఫ్డి అవుతుంది. యుఎఫ్డి అయిందా? యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డొమైన్ అయితే ఏం కావచ్చు? అది పిఐడి అవుతానికి ఛాన్సెస్ ఉందా అండి? ఫీల్డ్ చూడండి, ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్, ఎఫ్ ఓవర్ ఎక్స్ కూడా ఏమవుతుంది? దీనికి ఓన్లీ ఎన్ని ఐడియల్స్ ఉంటాయండి? ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్స్ 2నే ఉంటాయి. ఇట్స్ జనరేటెడ్ బై 0 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అది పిఐడి కూడా అవుతుంది. ఇట్స్ ఆల్సో యూక్లిడియన్ డొమైన్. వెన్ ఎవర్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎన్ యూక్లిడియన్ డొమైన్. ప్రూవ్ చేసాం, ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎన్ యూక్లిడియన్ డొమైన్. ఆల్రెడీ వి ప్రూవ్ దట్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎన్ యూక్లిడియన్ డొమైన్. Every field is a principal ideal domain. F is a field, then f of x is a Euclidean domain, unique factorization domain, and principal ideal domain. Can ఇది అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందా? బట్ నాట్ అన్నాడండి. బట్ నాట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ లో బట్ నాట్ అన్న, బట్ కాలే, ఇది బట్ నాట్. కాబట్టి ఇది ఒకటి రాంగ్.